Let's Play The Outer Worlds. Teil 30. Wo ist diese Timeline Discrepancy? Da? Nein. Rats can't earn doctorates. Tell that to the good doctor. He does what he wants. That's multiple years of... Aha. Do rats even live that long? Fucking doctorate in netting me an obscene amount of money. The biology of this sprat is highly unusual. This sprat has been in contact with multiple parasites, yet shows no symptoms of infection. Wieso ist der so riesig? A cursory analysis of this organism's anatomy suggests it was bred deliberately for its unusually large size. Ich verstehe es nicht. Wie hat der Spread die Infektion überlebt? Sprats possess highly adaptive immune systems capable of developing immunological memory with extraordinary speed. The unique immunological subsystem found in sprats is advantageous in fending off parasites, pathogens, and other biological threats. Und wieso würde jemand einen ungewöhnlich großen Spread wollen? Based on slug records of board-issued punitive sanctions against sublight salvage and shipping, this sprat is most likely intended for cage fighting. Aha. Spread-Kämpfe, ja? Darüber haben die zwei Arbeiter sich ja da auch unterhalten. Wouldn't be sublight without a discreet gambling den. Voller Einsatz, das klingt nach einer guten Waffe, ja? Die Musik erinnert mich irgendwie an Secret of Mana. Euch auch? Hey there, little buddy. Wo muss ich denn hin? Dann auf. Ah ja. Hello. You're the inspector, aren't you? Boss Kincannon said you'd be by about the cargo that's been going missing. Gosh, this is so neat. A real-life inspector. What's that like? Have you solved any mysteries yet? Ever had to shoot a suspect? Ich habe schon ein paar Täter ausgeschaltet, ja. Perps. Perps. Just like a real inspector. Right, Perpetrator. so the missing cargo. How can I help your investigation? Was hat der Täter gestohlen? That's the weird part. There's no pattern, far as I can tell. The thefts don't make sense. I ask you, who would steal a handful of Spacer's Choice Sabers, so dull they can barely cut mud, but leave the spectrum black? Ugh. Who'd be desperate enough to want to steal a Spacer's Choice Saber, full stop? Klingt so, als würde unser Täter die gestohlenen Waren nicht verkaufen. Yeah, probably not. No one's dumb enough to think Spacer's Choice Sabers are worth half a damn. Then there's the most recent theft. 5 boxes of pens and a couple of sodas. I can't decide which one's sadder. Dann mangelt es unserem Täter also verzweifelt an Tinte. That's probably not their motive. No. Wer hat Zugriff auf die Fracht? Everyone here at Freight Storage and Processing, for a start. Thing is, the cargo is going missing before the shipments even get to the warehouse. Best I can figure, it's probably getting lost in the shipping yard. As for who has access there, Benton Chan, he's
the Benton shipping yard Chan. manager. He told me it's mainly just the loading automechs that handle cargo. Vielleicht gibt es ein Problem mit den Robotereinheiten. Could be. Those things'll break if you so much as look at them funny. That's Benton's area, but don't bother asking him for help. Last time I asked him to check the automechs, the whole head told me he couldn't help because he was dead. Und ist er tot? Brain dead, maybe. But no. My point is that if you think the automechs are a lead, you'll have to check on them yourself. Hopefully, you're mechanically inclined. Irgendeine Idee, wieso jemand Cedrics Büro verwandeln wollen würde? Maybe they're keen on cashing out and want to go as painfully as possible. I don't know. Boss Kincannon's office is where he holds most of his meetings with important folks like Miss Helen. Just about all negotiations happen in his office too. Vendor pricing, major purchase orders, rentals for construction projects, you name it. Danke fürs Oh, Erstellen. before I forget, I figured you might want to access my terminal, so I had a spare keycard made. It's all yours. Ist dort irgendwas, von dem ich wissen sollte auf deinem Terminal? Oh no, I forgot to delete all of those incriminating messages I sent about which cargo to steal. Nah, I do have a list of cargo that's gone missing though, if that helps any. Na dann, danke. Schlüsselkarte einführen. Eingang von Benton Chan. Es ist schon wieder passiert. Stifte Limonade. Ich werde nie kapieren, wo du die Energie hernimmst, dich um solchen Mist zu kümmern, Tinsley. Die Robotereinheiten sind die einzigen, die damit zu tun haben. Und? Irgendjemand hat dran rumgepfuscht. Okay. Ausgang. Aha. Die hat da rumgepfuscht. Ey, was war jetzt gemacht? Und? Ah ja. 8 Kisten Purple Berry Punch, 2 Kisten Stifte, Kakumilch, Porträtbilder von Spencer Woolridge. Kopfschützer, Lemon Slab, Sprengstoff, Bananenklaps. Na gut. Ah ja. Gut. Gut. Das läuft doch prima, meine Ermittlung, ha? Wo gehe ich denn jetzt hin? Zu einer gehackten Robotereinheit. Security? Ende der Andock-Prozedur abwarten. Fracht öffnen, inspizieren, bei nicht vorhandener, nicht erwähnten eigene Platzierung Schritt 7 wiederholen. Eine komische Anweisung. Gut.
Da haben wir einen. Timeline discrepancy detected nearby. Inspector, exploding automechanicals programming does not match factory default settings. The standard defensive protocol has been modified to include an additional trigger. Definiere das standardmäßige For Abwehrprotokoll. Type K-19 cargo transport automechanicals, defensive protocol is triggered by attempted interference with cargo, or its transportation, or attempted destruction of the unit. Once triggered, defensive protocol targets the perpetrator and applies lethal force until the target has been deceased for a minimum of 3 minutes. Neuen Auslöser There is a identifizieren. directive in place to initiate defensive protocol should an unsanctioned data log installed in this automechanical be removed. Nach Hinweisen auf ungewöhnliches Verhalten scannen. Slug automechanical maintenance records indicate this particular unit is frequently reported as out of position or missing for periods of time. Sehen wir uns diese Roboter-Einheit mal genauer an. Loading automechanical unit K-14 is fully operational at 99% power. Please designate the cargo to be transported and its destination. How can this automechanical assist you? Hi, ich würde gern mal deine Datenlogs einsehen. Certainly. Access panel is now unlocked. Das neueste Datenlog einsehen. Detecting data log 17C. Alert. Failsafe protocol triggered. Kill mode initiated. Preparing to end user. Was? Warte, ich habe Fragen. Understood. This unit is programmed to facilitate user queries. Kill mode pause. User termination to follow. Der will mich eliminieren? Was befindet sich auf dem Datenlog, das du soeben ausgeworfen hast? The ejected data log contains instructions to move cargo shipment Aha. 8, 7, 5 outside the boundaries of the shipping yard. It also contains instructions to move randomized cargo shipments outside the boundaries of the shipping yard at intervals of 1 to 4 days. Das erklärt so einiges. Was befand sich denn in Lieferung 6875? Apologies. This unit does not have access to cargo inventory lists. Okay, na los, haut drauf. Mode re-engaged. Have a nice day. Wow, fuck you! Seid ihr bescheuert? Sanitation and maintenance job fulfilled. Cedric. Dann gehen wir halt nochmal zum Cedric. Set. I'm busy. Inspector, to what do I owe the pleasure? Die Gendarmin ist tot. Constable Keene? Now that is a damn shame. Am I right to think this wasn't a workplace accident? Es war definitiv Mord. Warst du in ihren Tod verwickelt? No. I played no role in the good constable's death. Nun, irgendjemand hat sie getötet. It seems murder is becoming an unsettling trend on Eridanos as of late. Thank you for informing me of Constable Keene's passing.
When you find her killer, please be certain to make them suffer. Mhm. Du bist tatsächlich betrübt über ihren Tod. We may have been on opposite sides of the law on occasion, but we were not enemies. Perhaps it will shock you to hear her loss saddens me. Maria was a decent soul, and law knows those are in short supply around here. A little square, perhaps, in her dedication to the rules, but good nonetheless. I'm also saddened to have lost an occasional drinking buddy. She was quite good at cards, you know. Es tut mir leid, Gendarmin Keen. Das hat sie nicht verdient. No, she didn't. But let's discuss something else. Do you have other matters requiring my attention? Ich habe dein Frachtproblem aufgeklärt. Ooh, I love this part. The big reveal. So tell me, what happened? Du hast ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem. What makes you say that? Der Dieb verwendet deine Robotereinheiten, um Fracht zu stehlen. Hacking the Automex. So that was our skimmer's game. But why? Everything that was stolen has seemed random. I certainly see no pattern. Das ist Absicht, eine Verschleierungstaktik. A cover-up. I see. The random theft was a smokescreen to hide what the culprit really wanted. I must say, Inspector, you've done excellent work on this case. Then that just leaves how the culprit knew where their true target would be, or indeed, that slug would soon possess it. Hä? Sieh in deine Tasche? Careful, Inspector. That is trending dangerously toward blackmail territory. But by all means, have a few bits. I can spare them. Am I right to think what you found in my office earlier was the other half of this listening device? Ganz recht. Und wenn wir herausfinden, wem dieses Gerät gehört, finden wir unseren Schuldigen. Not quite, Inspector. That listening device belongs to me. I lent it to Halcyon Helen to assist her with role research. Helen kann aber schwer für die Diebstähle verantwortlich sein. Sie ist ja tot, ne? Yes, I do realize that. Thank you. You'll recall the thefts began in the week leading up to her death. Plenty of time to hack an auto-mechanical and program it to steal. She must have died before she could turn it off. Unbelievable. I helped her. Gave her whatever she needed. I thought we were doing each other a good turn. Du meinst, du hast ihr geholfen, Geld für Slug zu verdienen? As though Helen herself didn't profit from her work. Please, this is a betrayal, Inspector. I do not take betrayal lightly. Helen should consider herself very lucky indeed that she is already among the dead, and that some other bastard beat me to putting her in the ground. Es scheint, als hätten wir dein Motiv gefunden, Cedric. Yes, I suppose we have. There is, however, a slight chronological incongruency to it. I now have a motive to kill Halcyon Helen, but Halcyon Helen is already dead. If I'd known Helen was stealing from me, I may very well have killed her, or had her killed. Alas, I did not. Oder du wusstest davon und ziehst dir jetzt eine große Show für mich ab. Oh, that is good, Inspector. Now you are thinking in the manner you must if you intend to get to the bottom of this mess. I wish you luck with your investigation, though I doubt you'll need it. You'll find Helen's murderer. I'm confident of that. Now, if you'll excuse me, I must find a way to excise my anger that minimally damages my business empire. I expect it will involve shooting quite a lot of guns. Okay. Die zwei Schurken. Ach so. Also hier Ludovico,
Bericht erstatten, hier Ludovico Bericht erstatten und hier Ludovico Bericht erstatten. Konfrontiere Spencer und hier der Nebenauftrag spricht mit Cassidy. Genau, das haben wir noch nicht gemacht. Also wieder da in das... Was ist denn jetzt? In das Gefängnis. Ach so, da ist Administrator Ludovico. Da will ich ja nicht hin. Oder? Warte mal. Ich will ja das hier angehen. Genau. Don't think I know you. What do you want? Ich bin wegen des Jobs hier. Yeah. Don't think I don't recognize a slug agent when I see one. Shove off. Was? Ich komme wieder. Wie? Jetzt ernsthaft? Ja, wo war jetzt dieser Dash? Wer hat mir denn jetzt diesen Auftrag gegeben? Mann. Nicht mal das habe ich mir jetzt gemerkt, ha? Wo war denn dieser Dash? Ganz schön dämlich bin ich. Wo war der? Mann. Joseph Dempsey. Hello. Welcome to Eridanos Dry Goods and Sundry, the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. I'm Marketeer Joseph Dempsey, here to make your shopping experience as pleasant and normal as possible. Du meinst, dein Titel wäre Händler, ja? Hast du dich schon mal nur als der Händler bezeichnet? Oh, I see you've read some of my poems. Very clever, Inspector. Yes, my pen name is the Marketeer, though I also use it in certain business dealings. Aha! Wait a moment. Why do you ask? Das werde ich dir sagen, warum ich frage. Ich habe gerade erst 4 Arschlöcher ins Jenseits befördert und jetzt werde ich dasselbe mit dem tun, der sie angeheuert hat. Hey now, let's all be reasonable here. I'm just a middleman. None of this was my idea. Occasionally, jobs requiring discretion arrive here from the hotel. Always anonymous and always lucrative. For a sizable cut, I set these jobs up and ask no questions. Somebody sent me a note telling me they wanted you dead. I don't know who, and I don't know why. I swear. Du wurdest per anonymer Nachricht angeheuert. Jemand anderen per anonymer Nachricht anzuheuern? Yeah, of course. It's called a paper trail.
Give me a little credit. I'm a professional. I've got to have some standards. Entweder nimmst du mich auf den Arm oder du bist ein Idiot. Ich weiß nicht, was ich von dir halten soll. I understand your distrust, but look at me in my place of business. What would I stand to gain from destroying you, versus how much I stand to lose if discovered? You're welcome to remain suspicious, but in the meantime, you're completely welcome to browse my wares at your leisure. No surcharge. Again, terribly sorry. Welcome back. The Gewöhnlich und unscheinbar meintest du? Vielleicht solltest du in ein Vermarktungsseminar investieren. Hey, folks take a lot of comfort in knowing their neighborhood general store is unchanging, eternal, like the land beneath their feet or the air in their lungs. Whoops. Forgot I ain't supposed to poeticize on work time. The drab nature of our store profits is what I meant. Now, can I sell you anything? Sag mal, was du hast. Ha! Na, ich weiß doch nicht. So. Wo war dieser Dash? Ey, ich weiß es doch nicht mehr. Ich erinnere mich, irgendwann hier durchgegangen zu sein. Oh, Luftballkarte, gut. Da war ich aber nicht drin. Meine Güte, was war ich denn? Da war ich... Ah, scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Alert! Also, das geht ja nicht, ne? Das geht ja nicht. Bei aller Freundschaft. Willst du auch ein paar aufs Hirn? Nee, ne? Wo ist diese Werkbank, die ich angeblich gefunden habe? Mal wieder raus. Und gehen wir wieder rein. Und da oben.
War der Dash hier drin? Irgendwo? Nee, da war diese Ella Tinsley. Mistiger Mist. Oh, warum redet denn die andere nicht mit mir? Security? Ah, nein. Mist. Lobbytür schließen. Lobbytür öffnen. Dachte ich schon. Dachte schon, der war jetzt hier. Ja, ja, da ist die, aber die ist ja... Die ist mir ja wurscht. Ich habe vergessen, wo der ist, der Typ. Geht es da noch irgendwo hin? Oder bin ich hier vollkommen verkehrt? Ich glaube, ich bin hier vollkommen verkehrt. Ich kann mir nichts merken, ey. Ja, da bin ich ja dann bloß wieder bei. Schau mal. Oi. I didn't even know they made rappers on Scheiße. Ist doch blöd. Wenn man sich nichts merken kann, ist es voll echt blöd. Frachthafen, Bitcoin, Wache, Büro des Hafenmeisters, Dry Goods, Copper Bottom Kantine. Oh Mann. Bayer Bank. Benton Chan. You one of the new workers? A lost tourist? Wait, I don't care. Just don't knock anything over. Ich habe ein paar Fragen an dich. Hey, if it meant I could ignore my work, I'd let you talk to me about Sprat reproductive practices. Ask away. Was ist denn so schlimm dran, einen Haufen Fracht zu verwalten? Nothing. I just hate working. Okay. Wie betreibst du denn diesen Frachthafen? This terminal makes it pretty easy to match a ship's cargo to its manifest. If it ain't on the terminal, then it's someone else's problem. Okay. Figured it wouldn't last. Anything else?
Nee, anscheinend nicht. Bei a Bank. Jetzt habe ich sogar den Namen vergessen von dem, den ich suche. Chad? Gehe ich nochmal zu dieser Cassidy Mills. In der Hoffnung, dass sich irgendwas geändert hat jetzt. Aber meine Überredungskünste sind viel zu niedrig. Was war denn da oben? Was war denn da oben? Eigentlich nur, da war dieses Waffenlager, oder? Ja, also ich krieg's dann anscheinend nicht hin. Und hier beim Constable, da muss es doch irgendwo ein Büro geben, Mann. Ach so, da ist ja der. Ah. If I made a bet with you at the Copper Bottom last night, let's call it off now. I can't stand the taste of live sprats. Oh, it's you again. Ja. Ah! Wo ist dieser blöde Dash? Kann mich nicht erinnern. Ah. Aber das war nicht außerhalb von diesem Raumhafen hier. Nie und nimmer. Es war irgendwo auf diesem Gelände. Ach, ich bin bei dem Deppen. Hier ist die Kneipe. Der Schwind, da ist der? Ich dachte, er war in dem Büro. Meine Güte. No sign of the constable, which really makes me more nervous. Du, ich habe Schwierigkeiten, Cassidy zu überzeugen. Kann ich für dich auch mal erst irgendwelche Tipps? Oh, I forgot to mention it. We got a secret passphrase. I like boneless spratwurst. Ah, ja. Tell her that and she should trust you. Logo. Gut. Gut. Kenne mich aus. Dann kenne ich mich aus. Oh. Ja. Hier, ich liebe knochenfreie Bratwurst.
Yep, Spread that wurst. sure is the passphrase, even if it is dumb as hell. What's Dash's plan? Pass auf. Ich spiele... Moment mal, woher weiß ich, dass du die echte Cassidy Mills bist und kein Spitzel? Because I'm gonna tell you where our package is, Hullhead. If I were part of an ambush, you'd have already been arrested. We're in the constabulary, for law's sake. You're looking for cargo from our ship, the Rat King. Small package, wrapped in brown paper. It got moved to the shipping yard, but I'm not completely sure where. Kein Ding. Wenn du es nicht weißt, wie soll ich es dann finden? I'm sure some slugite knows how to find it, or has it listed in a terminal. All else fails, you could just case the joint. Might end up with some extra loot for your troubles. Aha. Okay. Wenn es so ist, dann schauen wir mal. Contraband. Was? Mist. Wie komme ich denn da rein? Erstmal wieder raus. Wo ist das? Hier. Mann! Ha! Da ist die geschmuggelte Fracht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir räubern noch ein bisschen was. Die Schlüsselkarte fehlt. Wo könnte ich denn die Schlüsselkarte finden? Pass auf, ich... Sterling! Mir doch wurscht. Ha? Ich kann auch anders. Ich kann auch anders, Leute. Ja, wo könnte denn diese Schlüsselkarte sein? So. Arschgesicht. Diese Schlüsselkarte, diese Schlüsselkarte. You're back, I see. Mm-hmm. Hope the law hasn't caught on to what you're doing. Law meaning authorities, that is, not the forces running the universe.
Was hast du überhaupt gemacht, dass du hier eingesperrt bist? This is gonna sound a little stupid, but I got a thing about mechanicals. Don't like the way they move or the sounds they make. Gives me the creeps. I was drinking with Dash in the cantina when a funny-looking one trotted up beside us. Seemed like it was some kind of monster, so I started yelling, banging on it. Don't know what happened next, but I think it involved another mechanical. I passed right out then, and when I woke back up, I was here. Not the most graceful thing I've ever done. Ich hab die Ware. Wie geht's jetzt weiter? No complications? Grand. The recipient is Joseph Dempsey. Ja! The Eridanos Dry Goods and Sundry. Den ich am Leben gelassen habe. Eine Lieferung wird erledigt. Hab kurz mit dem Gedanken gespielt, ihn umzubringen. Weil letzten Endes hat er ja Leute auf mich angesetzt. Ah, der Sam. Machen wir sowas hier. Und der Felix kriegt das auch. Und ich so. Was ist wie für ein Vorteil? Improvisierte Waffen? Was sind denn improvisierte Waffen? Die gemoddeten oder was? Wurfballausrüstung gilt als nicht improvisierte Waffe. Was gilt denn als improvisierte Waffe? Steht es hier noch irgendwo? Wissenschaftswaffen. Was? $20 Händlerpreise? Ja. Machen wir halt das. 20% weniger. Ach, 10 Dialog fertig. Wieso habe ich denn... Ach, wenn ich ohne Begleiter. Ich bin ja nicht ohne Begleiter. Was mache ich denn jetzt? Joseph Dempsey. Giuseppe. Hey, Seppel. Welcome back. The Eridanos Dry Goods and... Ja, ich habe eine Frachtladung für dich. A shipment, you say? The only shipment I'm expecting is 100 pounds of salt tuna a week from now. And I certainly don't expect it to be brought by an inspector. Ich liebe knochenfreies Bratwurst. Is that supposed to be some kind of code phrase? No nuance, no subtlety. Sticks out like a bent nail. A constable could detect that from the other side of Eridanos. I learn about secret codes in my off time. For fun. It's never anything that I actually need to use, mind. Tja, habe ich mich wohl getäuscht. Dann bringe ich die Fracht wohl besser zur Wache. Wait. On second thought, you should let me take a look. Just in case it's something I ordered and forgot about. Follow me to the back.
ist leer. All right. So, as you can see, this actually ain't the most standard and unremarkable general store this side of Halcyon. Welcome to my black market. Whatever you're here for, weapons, information, contraband, cane and ointment, I've got it. Sorry for the frosty reception. Had to make sure you weren't with the constable. But seeing how you're a freelancer, I hope I ain't got nothing to worry about. Echt nett hast du es hier. Kann ich mir deine Waren ansehen? Regular wares, sure. Currently waiting on my next black market shipment, so come back in a bit if you want to see those. Let me take that package off your hands, whatever the case. Here's your pay. Good doing business with you, especially seeing how you didn't take this to the constable. Would have been a mighty pain in my tail end. Nachdem ich mir die ganze Mühe gemacht habe, kann ich sehen, was in der Schachtel drin ist? See? No. But I might tell you what's in it, so long as it's nothing proprietary, volatile, or breathing. Let's have a little look. Contraband weapon parts, a few chemicals for the crafting of high explosives. All fairly standard. Oh, and a canister of trimethyl sulfoxide. Where dimethyl sulfoxide is good at keeping folks in stasis, trimethyl sulfoxide is nice for helping refrigerators run. Useful stuff. Okay. Perfekto. Was hatten wir so? Drei 0. Auch 3-0. Naja. Okay, und jetzt? Ach, zum Dash.